children, welcome back to our English class. I hope you all are doing great. You can learn something new every day if you listen. So listen to me carefully. Today we are going to see the story. Before we get to this, a quick recap of what we have learned in previous class. Children, look at the picture carefully and tell me the name of it. First one. Children, what is this? Yes, correct. This is a garlic. What is this? This is a garlic. Spell the word Garlic. Garlic. Okay children, garlic na enna? Yes, garlic na poondu. Garlic has very strong smell and taste and it's used in cooking. கார்லிக்னா பூண்டு. அம்மா சமைக்கும் போது சமையல்ல என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த பூண்டை சேர்ப்பாங்க. எதற்காக சேர்க்கறாங்க? வாசனைக்காக, ருசிக்காக சேர்ப்பாங்க. Garlic has very strong smell and taste and is used in cooking. Next one. Have a look at this. What is this? Yeah, you are right children. This is sugar. Spell the word Sugar. Sugar. Sugar na enna? Sarkare. அது என்ன கலர்ல இருக்கும்? Yes children, it's white in color. White, preparing tea, coffee, juice. Mom adds sugar into it. Children, do you all like it? Yes, I know. You all like the sugar. Okay children, now I will ask you to name the thing seen in the picture. Children, now I will ask you to name the things seen in the picture. Are you ready children? Okay children. First one is dates. Dates na enna? Perichai palam. Spell the word Dates. Dates. Dates are small and sweet fruits that grown in large branches in date palm tree. பேரிச்சம் பழம் பார்த்திருக்கீங்களா? அது எப்படி இருக்கும்? ஒரு குட்டி பழமா இருக்கும். குட்டியா, அது ட்ரையா இருக்கும், காஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அது என்ன டேஸ்ட்ல இருக்கும்? ஸ்வீட். அது ஸ்வீட்டா இருக்கும். நம்ம எல்லாம் நினைக்கிற மாதிரி அது ஒவ்வொரு பழமா மரத்துல இருக்காது. That grow in large bunches in date palm tree. அந்த பேரிச்சை மரம்க்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன? Date palm tree. Okay children, next one is mince. Mince is used in adding flavor to biryani and some spicy items. Mint na enna? Pudina. புதினாவை எதுக்காக அம்மா யூஸ் பண்ணுவாங்க? வாசனைக்காக. Especially எதுல யூஸ் பண்ணுவாங்க? பிரியாணி. Children, do you all like biryani? Yes, I know. You all like biryani very much. Mince used in adding flavors to biryani and some spicy items. Next one, curry leaves. Children, spell the word Curry. Curry, Leaves. Leaves. Curry leaves. Okay children, it helps keep your skin and hair healthy. Children, curry leaves என்ன பண்ணும்? நம்ம ஸ்கின்னா நம்மளோட தோல், ஹேர், நம்மளோட முடிக்கு வந்து ஹெல்த்தியான ஒண்ணு. அம்மாலாம் சொல்லுவாங்க இல்ல, முடி நல்லா வளரணும் அப்படின்னா கறிவேப்பிலை சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு. So children, don't pick it out from your food hereafter. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணக்கூடாது? சாப்பிடும்போது கறிவேப்பிலை வந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து வெளியே வைக்க கூடாது. ஓகேவா? Children, don't pick it out from your food hereafter. Okay children, next one, red chilli. Next one is red chilli. Oh, it's spicy one. Red chilli na சிகப்பு மிளகாய். அது சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? Oh my god, it's spicy. ரொம்ப காரமா இருக்கும். Okay children, next one, tamarind. What is this? Tamarind. Children, spell the word Tamarind. Tamarind. Tamarind na enna? புளி. Tamarind na enna? புளி. புளி சாப்பிட்டிருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கும்? What is the taste of tamarind children? Yeah, sweet
sour taste. எப்படி இருக்கும் அது? ஒரு இனிப்பு கலந்த புளிப்பு சுவை. Children, now brain boosting exercise. Brain boosting exercise na enna? நம்ம brain நல்ல டெவலப் பண்றதுக்கு சில exercise தான் brain boosting exercise. It can help to improve learning ability, physical exercise, memory power and balance between right and left brain. Okay children, listen to what I am doing and try it out and have a fun. Children, எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க. நான் என்ன பண்றேனோ அது என்ன பண்ணணும் நீங்களும் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? The first activity. Children, keep your hand like this position. This is the first one activity. Then second one. Then third one. Then fourth one. Children, try it out and have a fun. Repeat each activities at least for 10 times. At least for 10 times. இப்ப மிஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஆக்டிவிட்டீஸ்னாலயும் 10 times வீட்ல செஞ்சு பாருங்க. These brain exercise used to strengthen our brain. Strengthen our brain. Now let's get into our topic. Okay children, what's our topic? The Great Cooking Contest. What's our topic? The Great Cooking Contest. Before that, we will see some information which are related to our topic. First one, grocery store. Children, grocery store na enna? Yes children, grocery store is a store that sells food and household supplies. Children, நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வாங்குவோம்ல, அதுக்கு பேரு தான் grocery store. Have you ever visited grocery store? Children, you can get a candy from it and snacks also. கேண்டினா மிட்டாய், ஸ்நாக்ஸ் தின்பண்டங்கள். நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான அந்த மிட்டாய் தின்பண்டங்கள்லாம் வாங்குவோம்ல, அதான் grocery store. I know you all love candy. It's so delicious and yummy. Am I right children? அது சாப்பிட பயங்கர டேஸ்டா ஸ்வீட்டா இருக்கும் தானே? Yes, right. Next one, fireless cooking. Fireless cooking means cooking without fire. Okay children, my next question. How can we cook without fire? Is it possible? Yes children, we can cook without fire. Children, fireless cooking na நம்ம குக் பண்ணுவோம் எப்படி? வித்தவுட் ஃபயர். குக்கிங்னாலே அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? அம்மா சமைக்கிறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் கிச்சனுக்குள்ள போவாங்க, நமக்கு ஒன்று சமைச்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாலே அடுப்பை தான் முதல் எடுத்தோடனே பற்ற வைப்பாங்க. பட் ஹியர் fireless cooking means cooking without fire. Is it possible children? ஒரு நெருப்பே இல்லாம நம்மளால சமைக்க முடியுமா? Yes children, we can cook without fire. Here some items are listed which can be cooked without fire. இங்க சில ஐட்டம்ஸ்லாம் டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கேன். இதுல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃபயரே தேவையில்லை, நெருப்பே இல்லாம சமைக்க முடியும். First one, fruit salad. Next, milkshake. Third, aval laddu. Fourth, sandwich. Fifth, lassi. Okay children, let's see how to prepare fruit salad. Children, fruit salad is very delicious one. Yes children, delicious fruit salad is loved by all children at any time. எப்ப கொடுத்தாலும் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த delicious fruit salad லைக் பண்ணி ரொம்ப லவ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. Okay children, just take in some chopped fruits like bananas, apples, grapes, oranges and so on. இது மாதிரி நம்ம வீட்ல என்னெல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும்? வாழைப்பழம் இருக்கும், ஆப்பிள் இருக்கும், திராட்சை இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா சாப் பண்ணிக்கணும். சாப் மீன்ஸ் குட்டி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணிக்கணும். Just mix them well. Add in some sugar, honey and little amount of salt.
Children, little amount of salt மட்டும் add பண்ணா போதும். Add a few drops of lemon juice. Now, delicious lip smoking fruit salad is ready. இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு நம்ம கையில? டெலிஷியஸான ஒரு fruit salad ரெடியா இருக்கு. Okay children, now let's enter into our story. The Great Cooking Contest. Children, now I will teach you new words which are related to our story. Are you ready? Okay children, listen to me carefully. Contest. Contest means engage in competition to attain. Contest na enna? Poti. Contest na poti. Cute. Cute na nalinamana, arivana. Cook. Samayal. Craft. Craft na கைவினை பொருட்கள். Kitchen. சமையல் அறை. Stove. அடுப்பு. Fire. நெருப்பு. Panic. பதற்றம், பயம். Soak. ஊற வைத்தல். Nuts. கொட்டைகள். Honey. தேன். Crash. சத்தம். Crush. நொறுங்குதல். Winner. வெற்றியாளர். Children, say after me. C-O-N-T-E-S-T. Contest. C-U-T-E. Cute. C-O-O-K. Cook. C-R-A-F-T. Craft. K-I-T-C-H-E-N. Kitchen. S-T-O-V-E. Stove. F-I-R-E. Fire. Panic. P-A-N-I-C. Panic. Soak. S-O-A-K. Soak. Nuts. N-U-T-S. Nuts. Honey. H-O-N-E-Y. Honey. Crash. C-R-A-S-H. Crash. Crush. C-R-U-S-H. Crush. Winner. W-I-N-N-E-R. Winner. The Great Cooking Contest. Take page number 95 in your book. Okay children. Gayatri was a cute girl. She liked to cook and craft. Gayatri was a cute girl. Gayatri எப்படிப்பட்ட பொண்ணு? ஒரு நளினமான, அழகான, திறமையான பொண்ணு. She liked to cook and craft. Children, what did she like to do? அவளுக்கு என்ன பண்ண பிடிக்கும்? She liked to cook and craft. அவளுக்கு சமைக்கவும் கிராஃப்ட் கைவினை பொருட்கள் செய்யறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். She helped in kitchen. Children, do you all help in kitchen? நீங்க எல்லாரும் கிச்சன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன? சமையல் அறை. அங்க போயிருக்கீங்களா? அங்க போய் அம்மா சமைக்கும் போது ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்களா? Yes children. Kitchen is a room where food is cooked and prepared. But she is not allowed near the stove. But அந்த கிச்சனுக்குள்ள போக அவளை அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸ்டவ் கிட்ட போறதுக்கு மட்டும் அவங்க அம்மா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவள் கிச்சனுக்குள்ள போய் சின்ன சின்ன ஹெல்ப்லாம் பண்ணுவா. ஆனா ஸ்டவ் கிட்ட போகும்போது மட்டும் அவங்க அம்மா ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லுவாங்க ஸ்டவ் கிட்ட போகக்கூடாது. Why she is not allowed near the stove? ஏன் ஸ்டவ் கிட்ட போகக்கூடாது? Children, kitchen is such a highly dangerous room for young children. There is a chance to get burn injuries. If you burn yourself, tell your parents or adults immediately and hold the hand under the cool running water. Children, kitchen என்ன பார்த்தோம்? சமையலறை. இருந்தாலும் நம்மள மாதிரி உங்கள மாதிரி சின்ன குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ், அபாயகரமான ஒரு ஏரியா. அங்க எஸ்பெஷலி நமக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்கு? There is a chance to get burn injuries. நமக்கு தீ காயங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. சப்போஸ் நீங்க கிச்சனுக்குள்ள போய் தெரியாம உங்களுக்கு ஏதாவது தீ காயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? Immediately tell your parents or adults and hold the hand under the cool running water. One day, her school posted a note with the name The Great Cooking Contest. ஒரு நாள் அவ ஸ்கூல்ல ஒரு நோட்டீஸ் போர்ட்ல டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்காங்க. என்னன்னு பண்ணிருக்காங்க? The Great Cooking Contest அப்படின்னு ஒரு போட்டி நடக்க போகுது. It said that
children must cook without fire. பட் அதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க? குழந்தைங்க சமைக்கணும். பட் எப்படி சமைக்கணும்? cook without fire. நெருப்பு இல்லாம சமைக்கணும். One day, her school posted a note with the name The Great Cooking Contest. It said that children must cook without fire. All in Gayatri's class took part in the contest. காயத்ரி கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுமே இதுல என்ன பண்றாங்க? தங்க நேம என்ரோல் பண்றாங்க. She told her mom about the contest and asked her help. இப்ப அவ என்ன பண்றா? அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்றா. இப்ப ஸ்கூல்ல உங்களுக்குலாம் ஒரு கான்டெஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம இமிடியேட்டா என்ன பண்ணுவோம்? வீட்ல போய் நம்ம மாம் கிட்ட டாட் கிட்ட சொல்லி ஹெல்ப் கேட்போம். Likewise here she told her mom about the contest and asked her help. எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க இந்த கான்டெஸ்ட்க்கு அப்படினு சொல்றா. Gayatri said the fruit salad will not make me win. அவ என்ன சொல்லிட்டா? ஃப்ரூட் சாலட் மட்டும் எனக்கு சொல்லி கொடுக்காதீங்கம்மா. அந்த ஃப்ரூட் சாலட் will not make me win. அது எனக்கு கண்டிப்பா வெற்றி பெற செய்யாது. ஏன்? எல்லாருமே ஃப்ரூட் சாலட் தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. சோ அதனால வேண்டான்டா. Mom said, why don't you try our laddu? It's easy and tasty. Mom said, why don't you try our laddu? It's easy and tasty. அவல் லட்டு செய்யறது ரொம்ப ஈஸியான ஒண்ணு, ரொம்ப சுவையாவும் இருக்கும். இதை ஏன் ட்ரை பண்ண கூடாது அப்படினு சொல்றாங்க. Children, have you ever tasted the aval laddu before? நீங்க இதுக்கு முன்னாடி அவல் லட்டுலாம் சாப்பிட்டிருக்கீங்களா? Do you all like this laddu? Yes, children. Aval laddus are delicious laddu. It's yummy. It's quick and easy laddu recipe that can make a within a minute. அது ரொம்ப டேஸ்டி மட்டும் கிடையாது, ஈஸியா என்ன பண்ண முடியும்? நம்மனால குக் பண்ணவும் முடியும். Okay, children. She learned to make aval laddu. She was ready for the contest. இப்ப அவ என்ன பண்ணிட்டா? She learned to make aval laddu. எப்படி aval laddu செய்யணும்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து கத்துட்டா. She was ready for the contest. இப்ப அவ போட்டிக்கு ரெடி ஆயிட்டா. On the day, all were busy with peeling and cutting. எல்லாரும் எப்படி பிஸியா இருக்காங்க? Peeling and cutting. Gayatri did not panic and took her time to start. இப்ப என்னாச்சு? அந்த போட்டி நடைபெற நாள் வந்துச்சு. அவ கிளாஸ்ல இருக்க எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸும் பயங்கர பிஸியா இருக்காங்க. இதுல பீலிங்ல, கட்டிங்ல. பீலிங்னா என்ன? Peeling, remove the outer covering or skin from fruits and vegetables. பீலிங்னா என்ன? அந்த அவுட்டர் கவர் இருக்கும் இல்லையா? ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு மேல இருக்க தோல் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? பீல் பண்ணுவாங்க. அதுதான் பீலிங்கிற ஆக்ஷன். கட்டிங்னா the action of cutting something. இது மாதிரி எல்லாம் பிஸியா இருக்காங்க அவங்க டிஷ் செய்யறதுக்காக. பட் காயத்ரி மட்டும் எப்படி இருக்கா? அப்படி பயம் இல்லாம, பதட்டம் இல்லாம ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கா. And took her time to start. அவ அவளோட இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றா. She took a cup of aval. அவ என்ன பண்றா? ஒரு கப்ல அவல் எடுத்துக்கிறா. And soaked it in water. இப்ப அது என்ன பண்றா? சோக்னா ஊற வைக்கணும். புரியுதா? எப்படி ஊற வைப்பாங்க? ஏதாவது ஒரு பொருள் எடுத்து அது தண்ணியில போட்டு ஊற வைக்கணும். Likewise here she took a cup of aval and soaked it in water. Then she added nuts and honey. இப்ப அவ என்ன பண்றா? அது நல்லா ஊறிச்சா கொஞ்ச நேரத்துல. அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து நட்ஸ், கொட்டைகள், இந்த கேஷ்யூ நட், இது மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்றா. And honey, தேன். What items did she add into it? Children, what items did Gayatri add into it? Yes, children. She added nuts and honey. Then she mixed them well. என்ன பண்றா? போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்றா. And rolled them into 8 laddus. Children, how many laddus? Yes, children. 8 laddus. How many laddus? 8 laddus. Gayatri name was called. இப்ப என்ன ஆகுது? காயத்ரியோட நேம கூப்பிடுறாங்க. She took the laddu and ran. இப்போ என்ன பண்றா? அவன் லட்டுலாம் எடுத்துச்சு வேக வேகமா ஓடுறா. கிராஷ். கிராஷ்னா ஒரு இது மேல மோதி ஒரு சத்தம் கேக்குறது. She fell down and her laddu got crashed. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? வேகமா போனோனே ஒரு இதுல மோதி கீழே விழுந்துட்டா. She fell down
and her laddu got crushed. லட்டுலாம் என்னாச்சு இப்ப உடைஞ்சு போச்சு. குழந்தைங்களா, லட்டுலாம் உடைஞ்சு போனா என்னவா மாறும்? பூந்தி. She was sad. இப்ப அவ எப்படி இருப்பா? ரொம்ப கவலையா இருந்தா. She took it to the school head. இருந்தாலும் ரொம்ப கவலையா தான் இருக்கா. அதுக்காக அழுதுட்டு பேக்ல வராம அதை எடுத்துட்டு ஸ்கூல் ஹெட் கிட்ட போறா. She was sad. She took it to the school head. The head tasted the crushed laddu and said, "Your owl bundi is really tasty." இப்ப ஹெட் என்ன பண்றாங்க? சாப்பிட்டு பார்க்கறாங்க. சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இப்ப அது லட்டுவா இருக்கா பூந்தியா இருக்கா? எஸ் சில்ட்ரன், இப்ப அது பூந்தி. ஏன்னா லட்டு என்னாச்சு? கிரஷ் ஆகி பூந்தி ஆயிடுச்சு. அது சாப்பிட்டுட்டு என்ன சொல்றாங்க? Your owl bundi is really tasty. The time had come to name the winner. The school head on the mic said, "Gayatri of class 3 is the winner." என்ன சொல்றாங்க? காயத்ரி தான் வின்னர்னு சொல்றாங்க. காயத்ரி was very happy. காயத்ரி கடைசி என்னறா? ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றா. Okay children, I hope you all enjoyed the story well and understand the meaning also. Shall I read the story again? Now you all must follow my words and keep your fingers on it. Okay children, let's start to read. The Great Cooking Contest. The Great Cooking Contest. Gayatri was a cute girl. She liked to cook and make crafts. She helped in the kitchen, but she is not allowed near the stove. One day, her school posted a note with the name, "The Great Cooking Contest." It said that children must cook without fire. All in Gayatri's class took part in the contest. She told her mom about the contest and asked her help. Gayatri said, "A fruit salad will not make me win." Mom said, "Why don't you try our laddu? It's easy and tasty." She learned to make our laddu. She was ready for the contest. On the day, all were busy with peeling and cutting. Gayatri did not panic and took her time to start. She took a cup of owl and soaked it in water. She added nuts and honey. She mixed them well and rolled them into 8 laddus. Gayatri's name was called. She took the owl laddus and ran. Crash! She fell down and her laddus got crushed. She was sad. She took it to the school head. The head tasted the crushed laddus and said, "Your owl bundi is really tasty." The time had come to name the winner. The school head on the mic said, "Gayatri of class 3 is the winner." Gayatri was very happy. Children, what did you learn from the story? இந்த கதையில இருந்து நீங்க எல்லாம் என்ன கத்துட்டீங்க? Yes children, be unique. Stay positive during difficult time. நம்ம எப்படி இருக்கணும்? தனித்தன்மையா இருக்கணும். Be unique. யூனிக்கா இருக்கணும். இப்ப காயத்ரி இங்க என்ன பண்ணனா? எல்லாரும் செஞ்ச ஃப்ரூட் சாலட் செய்யல. அவ அவள் லட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃபரண்ட் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணா. Stay positive during difficult time. அவ என்ன பண்ணனா? அந்த அவள் லட்டை எடுத்து கொண்டு போனா இல்லையா? அப்ப கீழே விழுந்துட்டா. விழுந்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு? அவள் லட்டு ஃபுல்லா உடைஞ்சிருச்சு. கிராஷ்டு. பட் அவ அப்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அவ நான் இந்த கான்டெஸ்ட்ல வந்து இது பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போனாளா? நோ. அவ என்ன பண்ணா? அதை எகைன் ஹெட் கிட்ட கொண்டு போனா அவங்க டேஸ்ட் பண்ணி கடைசியா அவ வின்னரும் ஆயிட்டா. இது மாதிரி தான் நமக்கு கடினமான டைம்ல ரொம்ப எப்படி இருக்கணும்? பாசிட்டிவா நம்ம இருக்கணும். Children, now you all are able to read the story. Practice at home to read it with proper punctuation and study the spelling for new words which we have studied in the story. Children, இப்போ நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? வீட்ல உட்கார்ந்து இது ப்ராப்பர் பஞ்சுவேஷன் எந்த இடத்துல நிறுத்தணுமோ நிறுத்தி படிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பெல்லிங்கும் படிக்கணும். Okay children, did you listen all the information carefully? Yes. Okay. Let me check how far have you understood the story. Okay children,
Who is the winner of this story? Children, listen to me carefully. Who is the winner of this story? Yes, Gayatri is winner of this story. Very good, children. Clap yourself for your right answer. What did her mom teach to prepare? Children, what did her mom teach to prepare? Well done, children. Her mom taught to prepare aval laddu. அவங்க அம்மா என்ன prepare பண்ண கத்து கொடுத்தாங்க அவளுக்கு? Aval laddu. Children, now one more activity. Take page number 95 in your book. Children, take page number 95 in your book. Listen and circle the word that I say twice. Children, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? நல்லா லிசன் பண்ணணும். நான் எந்த வேர்டை 2 டைம் சொல்றேனோ அந்த வேர்ட் எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? சர்க்கிள், வட்டம் போடணும். ஓகே? Listen and circle the words that I say twice. Are you ready? Okay, children, let's start. Listen to me carefully. Gayatri was a cute girl. She liked to cook and make crafts. She helped in the kitchen, but she is not allowed near the stove. Children, have you all finished? Okay, children. Now let's check your answer. Children, here are the words which I said twice. Children, இங்க அந்த words எல்லாமே இருக்கு. மிஸ் எதெல்லாம் 2 தடவை சொன்னோம்? Cute, cook, grabs, help, kitchen, stove. Very good, children. Children, I hope you all got my point and understood the concept. உங்க எல்லாருக்கும் இந்த கதையும் புரிஞ்சிருக்கும். இது மாறல் என்ன, இதுல சொல்ல வந்த கருத்து என்ன அப்படிங்கறதும் புரிஞ்சிருக்கும். Okay, children, education is the most powerful weapon to change the world. Education தான், கல்வி தான் most powerful weapon. பவர்ஃபுல் வெப்பன்னா வலிமையான ஆயுதம். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு கத்தியோ துப்பாக்கியோ கிடையாது. எஜுகேஷன், கல்வி தான். ஏன்னா நம்ம அந்த கல்வியை வச்சு we can change the world. இந்த உலகத்தையே நம்மளால மாற்ற முடியும். So children, never stop to learn. Never say I can't. Always say I will try. எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? என்னால முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லவே கூடாது. எப்பயும் என்ன சொல்லணும்? என்னால முடியும், நான் முயற்சி செய்யறேன், I will try அப்படின்னு தான் சொல்லணும். Never stop to learn. எப்பயுமே கத்துக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? தயங்கவே கூடாது, அதை நிறுத்தவும் கூடாது. Thank you, children. We will meet you soon. Take care, children. Bye.